Xin chào các bạn đến với chương trình thực học tiếng Anh NT. Hôm nay tôi xin chia sẻ với các bạn gần xa một trong những phương pháp mà giúp chúng ta cải thiện kỹ năng nghe và nói tiếng Anh hết sức là hiệu quả. Thì các bạn biết là có rất nhiều cái phương pháp để cải thiện kỹ năng nghe và nói tiếng Anh của chúng ta. Thì cách nay khoảng trong một tuần tôi có chia sẻ với các bạn cái kỹ năng mà cũng hết sức hiệu quả trong việc giúp chúng ta nâng cao khả năng nói tiếng Anh, đó là kỹ năng mà reading, nghĩa là reading out, nghĩa là chúng ta đọc to ra thành tiếng. Thì hôm nay tôi xin chia sẻ với các bạn một cái bí quyết nữa, là một trong những kỹ năng mà cũng giúp chúng ta nói tiếng Anh hoặc nghe tiếng Anh hết sức hiệu quả, đó là kỹ năng chúng ta học tiếng Anh thông qua bài hát mà chúng ta yêu thích. Thì cái việc mà học tiếng Anh thông qua bài hát là một trong những phương pháp rất hiệu quả. Tại vì các bạn biết trong bài hát tiếng Anh nó có rất nhiều cái từ ngữ, có rất nhiều cái cách nói mà cách diễn đạt mà của người bản ngữ mà giúp chúng ta cải thiện kỹ năng nghe và nói tự nhiên hết sức là hiệu quả. Và bây giờ các bạn hãy xem tôi chia sẻ một bài hát mà rất là hay, có tựa đề là Lemon Tree. Bài hát này tôi rất là thích, thì sẵn đây tôi cũng chia sẻ với các bạn luôn, để chúng ta vừa nghe cái bài hát này vừa học thêm từ vựng và vừa cải thiện kỹ năng nghe và cũng như cải thiện kỹ năng nói của chúng ta luôn. Rồi bây giờ các bạn hãy nghe bài hát này, và các bạn lưu ý là trong quá trình các bạn vừa nghe bài hát thì chúng ta có thể lựa những bài hát nào có cái phần lyric, có những cái chủ đề ở trên bài hát luôn, để chúng ta vừa nghe chúng ta vừa đọc. Rồi khi nào chúng ta đã thuộc lòng rồi thì chúng ta hỏi nhìn chữ cũng được. Bây giờ các bạn hãy nghe bài hát này. I'm sitting here in the boring room. It's just another rainy Sunday afternoon. I'm wasting my time, I got nothing to do. I'm hanging around, I'm waiting for you, but nothing ever happens. And I wonder, I'm driving around in my car. I'm driving too fast, I'm driving too far. I'd like to change my point of view. I feel so lonely, I'm waiting for you, but nothing ever happens. And I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky, and all that I can see is just a yellow lemon tree. I'm turning my head up and down. I'm turning, 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 turning around, and all that I can see is just another lemon tree. Sing da 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 dee da 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 dee da 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 dee dee da. I'm sitting here, I miss the power. I'd like to go out, taking a shower, but there's a heavy cloud inside my head. I feel so tired, put myself into bed where nothing ever happens. And I wonder, isolation is not good for me. Isolation, I don't want to sit on the lemon tree. I'm stepping around in the desert of joy. Maybe anyhow I'll get another toy and everything will happen. And you wonder, I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky, and all that I can see is just another lemon tree. I'm turning my head up and down, turning, 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 turning around, and all that I can see is just a yellow lemon tree. And I wonder, wonder, I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky, and all that I can see
được nghe xong bài hát và Lemon Tree, một trong những bài hát và của ban nhạc người Đức Jordan. Bài hát này rất nổi tiếng vào thập niên 1990. Và trước khi kết thúc bài học hôm nay, sẵn đây tôi cũng chia sẻ với các bạn học tiếng Anh một trong những bài học hết sức là hay của một vị giáo sư người Mỹ tên là Lida Baker. Bà ta dạy tiếng Anh ở Đài Loan, một trong những vị giáo sư mà dạy tiếng Anh có giọng nói rất là truyền cảm. Thì sẵn đây tôi cũng chia sẻ với các bạn cái bài học này luôn. Và mặc dù cái bài học này được đăng tải cách nay hơn 10 năm, nhưng mà cái tính thời sự của nó cho đến ngày hôm nay vẫn còn có giá trị rất là cao. Đặc biệt ở bài học này, bà ta đề cao kỹ năng nghe nhạc tiếng Anh để giúp cái người học tiếng Anh cải thiện kỹ năng nghe và nói rất là hiệu quả. Thì trước đây các bạn biết là vào thời điểm năm 2010 thì cái YouTube nó chưa phát triển lắm và mới phôi thai. Và ngày hôm nay thì cái kênh YouTube thì nó nổi tiếng khắp thế giới và được hàng tỷ người trên thế giới sử dụng hàng ngày. Và một trong những cái thuận lợi nhất là các bạn có thể gõ một bài hát tiếng Anh mà các bạn yêu thích để chúng ta có thể nghe và thưởng thức, và bên cạnh đó giúp chúng ta cải thiện kỹ năng nghe nói tiếng Anh ngày càng giỏi hơn. Thì bây giờ các bạn hãy xem tôi chia sẻ bài học này. I'm Avi Arditi with Roseanne Skirble, and this week on Wordmaster, English teacher Lida Baker suggests 5 resolutions for people who want to improve their English in the new year. My first resolution that I would recommend people make is to spend a certain amount of time listening to English, and it can be 5 minutes a day, or it can be 10 minutes a week, or it can be whatever suits a person's work schedule, life schedule, or whatever, but it's really important to set goals and to stick to them. And it would be very helpful if people had internet access to do this, because what I'm going to recommend is listening to sites that have scripts included. What do you do if you don't have access to a computer? How can you listen better? Well, almost everyone all over the world has access to pop music. And one of my resolutions would be to spend time listening to English music. The advantage of listening to music is that it's a really wonderful way to work on your pronunciation, because you get a feeling for the stress and the rhythm of the language when you're singing, and also music is full of idioms. So it's a terrific way to learn colloquial vocabulary and to work on your pronunciation. And a third advantage of listening to music is that it's really easy to remember. So for people who have access only to a radio, even they can do something to improve their English just by listening to pop music. And I might add, if you do have access to the internet, there are lots of internet sites that will give you the lyrics to pop songs. Do a search, type music or songs plus lyrics, and you'll find sites where you can type in the name of the song and it will give you the lyrics to the song. So spend a little bit more time listening, or have a goal for listening. Listen to English music. What else? Something I always tell my students, and they're very surprised when I tell them this, is read children's books. That makes sense, though. Yeah. Why do you say that? Well, few words. It's direct, simpler, right? simple. Lots of pictures. That puts it in a context. There you go. And the other thing is that you can find children's books at all levels. If you are a total beginner in English, you start with books that have just a few words on the page and lots of pictures, and you can work your way up to books that have, relatively speaking, more text and fewer illustrations. But again, children's books are very motivating. To this day, I enjoy reading the books I read to my daughter when she was a little girl. So now we've got the listening to the radio, listening to music, going online looking for scripts of programs to go with the audio, reading children's books. What's your next resolution? Learn a new word every day.
And if you don't have time to do it every day, do it every other day. Again, pick a realistic goal. Choose your word, look up the meaning, but then don't stop there. Look at the examples in the dictionary for how the word is used. You know, is it used as a noun? Is it a verb? Is it used to talk about people? If it's an adjective, does it have a positive meaning or a negative meaning? So look for what's called the connotation of the word. And then when you're sitting in your car or you're walking, to the bus stop or sitting on the bus, practice. Put the word into your own sentences. Think of ways that you could use that word. And so now we come to our very last resolution, which in a way is the most difficult one, because my last resolution would be, even if it's only very occasionally, talk to native speakers every chance you get. Lita Baker teaches English and writes textbooks in Los Angeles, California. That's all for Wordmaster this week. Our email address is word@voanews.com, and Internet users can read and listen to all our segments at voanews.com/wordmaster. With Avi Arditi, I'm Roseanne Skirble.